In this chapter, we will cover ICSE class 9th, chapter number 22, which is trigonometrical ratio. So trigonometry means measurement of triangle. In this chapter, we will see the relation of side and angle of right hand triangle only. So for this, first of all, you have to learn how we can identify which side is perpendicular, base and hypotenuse in right hand triangle. So here we have the example. If any side which touches both the angle, acute angle or right angle, that is called the base. Like in example number 1, here we have the side AB which touches both the angle. Here acute angle also touches and 90-degree angle also touches. It means AB will become base if any side which touches only right angle, that is called the perpendicular, and opposite of 90-degree, that is called the hypotenuse, which is the longest side of right triangle. We take another example also. Here BC side which touches both the angle C and 90-degree angle also, it means it will become base. Here we have the AB which touches only 90-degree angle, it will become perpendicular, and opposite of 90-degree, it will become hypotenuse, which is the longest side again. Let's take another one also. Here we have the QR which touches 90-degree and angle also. It means it will become base. Here we have the QP which touches only 90-degree, it means it will become perpendicular, and opposite of 90-degree, it will become hypotenuse. So this is how we can identify which side is perpendicular, base and hypotenuse. Next topic is trigonometrical ratio. So in the trigonometry, there are the 6 ratio which we have to learn. Okay. So here first one is sine, which is perpendicular upon hypotenuse. Another one is cos, which is base upon hypotenuse, tan perpendicular upon base, cot base upon perpendicular, sec hypotenuse upon base, cosec hypotenuse upon perpendicular. तो ये सारे आपको याद करने हैं, टोटल 6 है. इधर एक ट्रिक भी आती है जिससे आप इजीली इसको रिमेंबर कर सकते हैं, विच इज P B P अपॉन H B. तो ये आपको याद रखना है. इसको किसी लाइन से भी याद कर सकते हो आप. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यू कैन मेक योर ओन लाइन ऑल्सो. So here P stand for perpendicular, B stand for base and H stand for hypotenuse. तो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है. फिर इसके बाद आपको क्या करना है, P के ऊपर आपको लिखना है sin, then cos, then tan. साइन के जस्ट नीचे आपको लिखना है cosec and sec, then cot. सो ये पैटर्न आपको पूरा ध्यान रखना है. और ये साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये इसी सीरीज में ध्यान रखना है, बिकॉज लेटर ऑन हम इससे ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी इसी पैटर्न से करेंगे. सो अब कैसे हम इसमें से रेशियोज लिख सकते हैं, लाइक साइन. साइन के नीचे क्या है हमारा, P अपॉन H, यानी साइन विल बिकम P अपॉन H. इट मीन साइन विल बिकम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. और इधर भी यही दे रखा था, साइन विल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इस तरीके से हम रेशियोज निकाल सकते हैं. कॉस विल बिकम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इधर दे रखा है कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. नेक्स्ट tan will become P upon B, perpendicular upon base. Next is cosec. Cosec will become, इधर रेसिप्रोकल कर देंगे, it will become H upon P, hypotenuse upon perpendicular. Next is sec. Sec will be H upon B, hypotenuse upon base. Next is cot. Cot will become base upon perpendicular. So this is how we can easily write the 6 ratio of trigonometry.
अच्छा, इस ट्रिक से एक चीज और निकल के आती है, विच इज वी कैन राइट साइन एज 1 कोसेक ऑल्सो। साइन को हम 1 कोसेक और ले सकते हैं, बिकॉज ये कोसेक इसके नीचे आ रहा है, तो वी कैन राइट साइन एज 1 कोसेक। ऑल्सो वी कैन राइट कोसेक as a 1 sine because they are reciprocal with each other. Similarly, we can write cos as 1 sec and sec as 1 cos. We can write tan as 1 cot and cot as 1 tan. So this also you have to remember. So this is the introduction of this chapter. If you have any doubt, you can comment on this video. In next video, we will cover first exercise of this chapter, which is exercise 22A.